Karibu tena kwenye tutorial yetu. Leo na kuonesha jinsi ya kuedit Dodge and Burn. Kwanza step ya kwanza ninatengeneza empty layer. Layer yangu inakuwa tupu na naanza kuondoa distraction. Hapa kwenye hii step huwa natumia sana sana clone stamp tool au healing brush tool, na kwenye option bar nikiwa natumia hizo kwa vile ni empty layer, na kisha my sample option iko kwenye current and below. Kwa hiyo nakuwa nina sample chini na juu. Okay? Na sample chini na juu. Okay? Naweza kusample image ya chini. Kwa hapa nitatoa vitu ambavyo havihitajiki. Kama unavyoona, upele nini nikiona umezidi napunguza. Sitoi wote, napunguza. Kwa hiyo usije ukasema na overdone. Any distraction yoyote naifanya hapa. Yaani ni process ambayo kama nasafisha image yangu hiyo nzuri. Na ukifanya hii process vizuri, kila kitu inakuwa smooth. Then ina add an empty layer ambayo na badilisha mode yangu inakuwa soft light na I fill with 50% gray. Hapa ndio Dodge and Burn kwenyewe. Sana sana hapa napenda kutumia kucontour, kumake everything iwe sawa in terms of lighting. Kwa kama kuna shadows ambazo sizihitaji nazitoa, na kama unavyoona ni Dodge and Burn, nimeiduplicate. Layer yangu moja ni kwa ajili ya kuburn na layer yangu nyingine ni kwa ajili ya kudodge. Okay? Kwa hapa nitaanza kuburn na natumia brush. Kwa hiyo sehemu ya kuburn nitahakikisha kwenye my toolbox my background color, kama nina burn my background color ni black. Kama nina dodge my background color ni white. So then naongeza, kawaida huwa naongeza black and white layer juu kunisaidia, ni kama inanisaidia kuona vizuri, kuona kipi gani inabidi niondoe au kitu gani inabidi niongeze in terms of lighting. Kama nikiwa na Dodge and Burn ndio kazi yake. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo, nikimaliza hapo then naanza kubrush kama nilivyosema mwanzoni. Kama ni nyeusi that means nina burn. Kama background yangu color ni nyeusi that means nina burn. Kama background yangu ni nyeupe that means nina burn, na natumia blush. Lakini hakikisha hiyo kwenye option tool yako flow yako it has to be ndogo, iwe chini sana. Mimi hapa natumia 3% and hiyo ni too much. Too much. Yeah, unaweza peka hata 2 hadi 1. Then hapo nina brush na process. That's how tunapofanya Dodge and Burn. Okay, ukimaliza hapo mpaka nitakaporidhika. Hamna haraka. Hii process haihitaji haraka na ni process ambayo inahitaji practice. Okay, so kama unajaribu unahisi kwamba ulishawahi kufanya na unahisi kwamba haikupi matokeo, inahitaji practice. Okay. Baada ya kufanya hivyo kwa muda, okay, mpaka nitakaporidhika, nitarudi kidogo hata kwenye healing nione kwamba ikikaa sawa, kwa sababu layer black and white inanisaidia kuona vitu gani inaweza nikavitoa au vitu gani naweza nikaongeza. Kwa hiyo ndio maana black and white. Okay. Haipindishi. Okay. Nikisharidhika hapo, na kuna action naitumia ni invented iPass, na sana sana hii action sipendi kuitumia kama njia kuu ya kufanya retouching, kwa sababu ukitumia vibaya kuna jinsi fulani inavyoharibu lighting, inaharibu features za subject wako, maumbo inaharibu lighting. Kwa hiyo ukiharibu lighting that mean umbo zima la your model linaharibika somehow, linaharibika. Kwa hiyo naitumia invented iPass kwa ajili ya kumatch color. Na ningekuwa na muda, nikiwa na muda kama ni image 2 au 5 ninazo, huwa situmii, natumia kumake color ionekane vizuri, natumia manually. Kwa hapa natumia invented iPass. Brush yangu kwenye brush tool, brush yangu inakuwa mixer brush tool, na kwenye option bar napunguza settings zangu zinakuwa ndogo. Na hapa sana sana setting yangu ya mwisho kwenye option bar ya kutumia ni 25%. Sizidi hapo, nikizidi hapo ni kufanya kitu kingine. Kwa hapa nitaanza kumatch color, ni color, si smooth, ni color, ili ionekane flawless. Wanaita flawless. Okay, itengeneza hapo kidogo. Unaona, nitaweka black and white nione vizuri. Usi overdo it.
kwa sababu ukioverdo it itaharibu your subject. Kama ameweka makeup, bahati nzuri Bianca ana makeup, model wangu ana makeup, kwa hiyo inaweza kusaidia. Kama ana makeup ukioverdo it hapo utaharibu makeup, and mwisho wa siku hautoelewana na makeup artist. Yes, color. Yeah, I think I like it that way. Nimependa mpaka hapo ilipo. Details zake bado zipo, and I like how lighting works. We are good to go. Mpaka nilizike. Hapa chini ya, unaona? Chini ya kwapa lake kidogo nitasafisha, lakini sio kusafisha sana. Okay, so kwa hiyo twende mpaka mbele uone nitakavyofanya miujiza. Okay. Ni peusi napaona hapo, lakini kwa sasa hivi sitaki kupagusa wala sitaki concentrate hapo. Kwa hiyo nitafanya kwenye nguo yake nini, itafanya inyooke ipendeze. Then nitaflatten my image na nitaongeza hii action ya lock, dodge and burning kwa kutumia curves. Kama unataka kuniona mimi nafanya hii action manually, wewe pendekeza tu, comment hapo chini, subscribe, nitakufanyia. Hii ni lock, dodge and burn, na sana sana naitumia kwa ajili ya kufanya contour. Hapa brush ninayoitumia opacity yake inakuwa 7. Okay, so hapa naanza ku highlight. Aonekane yuko toned, aonekane na ana maso nini, apendeze. Taongeza hapo. Yes, I love it. Okay, nitarudisha black and white nione. Yeah, kama unavyoona nikitaka nitafanya hivyo. And I guess unaona difference, unaona tofauti zake hapo. Okay, kwenye darkness taongeza kidogo. Yani hii logo inanisaidia kurudisha shape au kuongezea shape. Ndio maana ya light. Wachoraji watanielewa. Yes, inarudisha shape. Okay, nikimaliza hapo nitaflatten siwezi kuflatten. Nita add gray up soft right, na hii ni 50% gray. Nitatumia dodge. Hii ni kwa ajili ya kulight nywele zake. Ziwake zi stand out, you know. It has to be a strong image. Kama ni tangazo la nywele nimewini hapa. Kwa hiyo natumia dodge and burn, natumia dodge tool. Okay. Yes. Dodge tool. Okay, nikimaliza hapa nimeridhika. No, basi macho yake naona hayako too strong. Nita add some shadow pale, natumia burn tool. Pa. Okay, kidogo. Yes, and yeah, I think I love it. Kama unaona tofauti, macho yake yame pop out, nywele zake zime pop out, and we're good to go. Okay, then na flatten my image. Okay, kisha flatten my image. Sorry. Mouse yangu inazingua. Okay, hapa nita duplicate my image kwa ajili ya final touches, na kama nilivyosema chini ya kwapa lake ni peusi. Ninachofanya ni kumatch. Kwa hiyo nita sample skin tone, baadhi ya sehemu ya skin tone zinazokaribia kwapa. Nitatumia nitaongeza layer yangu, adjustment layer, solid color. Then nitabadilisha blend mode to color. Nitachukua brush yangu, nitabadilisha opacity mpaka 50. Then nitaanza kupaint hapo kwenye chini ya kwapa, pa match kidogo, you know. Ni binadamu, hapa hawezi pakawa like pawe, yani super skin tone ya hapo haiwezi kufanana na ya juu ya shoulder yake. Kwa kidogo, ila nitajitahidi kupa branding kama unavyoona tofauti. Yeah, hizi ndo tunaziita final touches. Okay. Yes, tapunguza opacity. Nimepapenda, then I'm good to go. Kitu kingine ambacho nataka kuondoa, kwa vile hizi ni final touches. Okay, hapo kidogo nitajaribu kuondoa huo mstari, umekuwa mweusi sana, na hii solid color, hii technique ya kuongeza color haikufanya kazi, kwa hiyo nitatumia manually. You have to do it manually sometimes. Yeah, kwa hiyo natumia healing brush tool kupaondoa. Ndivyo tunavyopaondoa. Taratibu. Amna haraka, usiwe na haraka. Ukiwa na haraka, usiwe na haraka. Haya mambo hayahitaji haraka. Taratibu. Yes, yeah, I think hapo nimepapenda. Yeah.
na do some final touches nyingine kidogo kidogo. Endelee kuonekana natural. Yeah, nimependa. Kitu kingine ambacho nitataka kuondoa, kuna huu mkunjo kidogo kwenye hii sijui zinaitwaje, skin tight. Yeah, I guess skin tight. Yeah. Kwa hiyo nitaondoa huu mkunjo kidogo, unaboa. Just in case kuna mtu pale anapenda kuzoom picha sana. Kwa hiyo jaribu kuavoid vitu kama hivi. Unaona brush yangu inavyozingua? Natumia pen tool and the pressure yangu kidogo nazingua, kwa hiyo najiuliza. Then hapa natumia mouse. Okay? Niko na haraka, samahani. Then nitakuonesha kitu. Tafute sehemu nyingine ya kuondoa distraction hapo. Nguo huu kunjo siupendi, bado natumia mouse hapo. Mouse imezingua. That's how we do it. This is how we do it. This is a basic. Mtu yote anaweza kufanya. Yeah. Hauhitaji kuwa photographer kufanya hivi. And that's it. Kama unapenda hii tutorial na unapenda kuna tutorial zaidi, usisahau kusubscribe.